بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture is about DNA repair or gene repair. The learning objectives of this lecture are: how cells identifies correct DNA damage, study of the factors affecting DNA damage, describe of the DNA repair mechanisms. DNA repair is a collection of the processes by which a cell identifies and corrects the damage to the DNA molecules that encode its genome. يعني معناتها هي مجموعة من العمليات التي بواسطتها الخلية تشخص وتصحح الأخطاء الحاصلة بالDNA أو الجينوم. نقصد بالجينوم هي مجموعة من الكروموسومات الموجودة في كل خلية سواء كانت جسمية أو جنسية. The rate of DNA repair is dependent on many factors: cell type, the age of the cell, and extracellular environment. A cell that has accumulated a large amount of the DNA damage, if not repairs damage, can enter one of the three possible states: either state of the dormancy, known as senescence, or cell suicide, called apoptosis or programmed cell death, or unregulated cell division that lead to the formation of the tumor or cancer. يعني عند تجمع الأخطاء في تكرار DNA في الخلية بشكل كبير، إذا لم تصحح هذه الأخطاء فتكون هنالك ثلاث طرق للخلية: يا أما تدخل في طور السكون، يا أما تنتحر بالأبوتوسيس، يا أما تؤدي ذلك إلى انقسامات غير مسيطر عليها وتؤدي إلى التيومر أو الكانسر. And this figures shows if the DNA damage, if not repair, that it is lead cancer heredity disease or to the genetic divergence. The DNA damage either due to the environmental factors such as UV light radiation that cause DNA damage, or due to the metabolic process inside the cell that occurs at the rate of the 1,000 to 1 million molecular lesion per cell per day. The vast majority of DNA damage affect the primary structure of the double helix. That it is caused disrupted the molecule's regular helical structure. التلف الDNA يكون هو يا إما نتيجة بيئية لتعرضه إلى إشعاعات، أو نتيجة للعمليات الأيضية الموجودة بداخل الخلية، بحيث هذه الأضرار تؤدي إلى من 1000 إلى مليون ضرر باليوم الواحد بالDNA. وأول تركيب يتأثر بالدمج أو بهذه الأضرار DNA هي البرايمري structure of the double helix. And this image shows DNA damage in multiple broken chromosomes. There are several types of the damage to DNA due to endogenous cellular processes، يعني نقصد بها الأضرار الناتجة من عمليات الأيضية بداخل الجسم. For example, oxidation of the bases, alkylation of the bases, usually methylation يعني هنا إضافة مجموعة مثيل، hydrolysis of the bases such as deamination, depurination or depyrimidination يعني هنا إزالة مجموعة أمين أو مجموعة بيورين أو برميدين. This figures shows deamination and depurination يعني إزالة مجموعة أمين وإزالة مجموعة بيورين. And this figure shows the DNA damaged by alkylation, oxidation, and deamination. The other type of DNA damage due to endogenous cellular is called mismatch of the bases. That it is a result from errors in the DNA replication.
in which the wrong DNA base is incorporated into a place in a newly forming DNA strand, or DNA base is skipped over or mistakenly inserted. يعني نقصد بأنه هذه الأخطاء المسماش of the bases تحدث بشكل تلقائي أثناء عملية الريبليكيشن، يا أما تضاف قاعدة جديدة أو تحذف قاعدة أو تضاف قاعدة لكن بشكل الخطأ. The damage caused by exogenous agents comes in many forms. Some examples are UVB light causes a cross-link between adjacent cytosine and thymine bases, creating pyrimidine dimer. This is called direct DNA damage. نلاحظ تكوين الدايمر ما بين ثايمين نتيجة لتعرض ال DNA إلى ال UVB light. The other types of the exogenous factors, the cell subjected to the UVA light, that it is lead to create mostly free radicals. The damage caused by the free radicals is called indirect DNA damage. فالUVA light راح تسبب لنا هنا تحررنا جذور حرة، وجذور حرة تؤدي إلى كسر بالDNA أو ضرر بالDNA. تختلف عن الUVB light. الUVB light تكون لنا دايمرات ما بين الثايمين أو سيتوسين. Ionizing radiation such as that created by radioactive decay causes breaks in the DNA strand. The other endogenous factors is a thermal disruption. At elevated temperature increases the rate of the depurination. That means loss of the purine bases from the DNA backbone and single strand breaks. هنا ارتفاع درجات الحرارة أيضا تؤدي إلى زيادة في معدل إزالة البيورين، قواعد البيورين من الDNA، أو تسبب كسر مفرد بالDNA. Industrial chemicals such as vinyl chloride, hydrogen peroxide, and environmental chemicals such as hydrocarbons found in smoke, soot, and tar create oxidized bases and alkylated and cross-linking of DNA. فالكيميائيات الصناعية الناتجة من دخان السيارات أو المصانع أو الدخان أو من القطران، هذه راح تسبب لنا أكسدة للقواعد أو الكلى، أو تسبب لنا cross linking of DNA. جميع هذه الأخطاء التي ذكرناها سواء كانت ناتجة من عوامل داخلية أو خارجية، كيف تصحح ال DNA؟ By DNA repair mechanisms. There are many mechanisms. The first mechanism is called direct reversal, in which the cells eliminate 3 types of damage to their DNA by chemically reversing. These mechanisms do not require template and do not involve breakage of the phosphodiester backbone. في هذه الميكانيكية لا تصحح الأخطاء الناتجة من كسر بالDNA، فقط تصحح الأخطاء الناتجة من تكوين دايمرات مثل ما بين ثايمين أو سيتوسين. لذلك هنا ما تحتاج إلى تمبليت لبناء البيس بيرنج المكمل. Enzymatically reverse or undo the damage by 2 processes, either by photoreactivation and the other process by the removal of the methyl group. لأن هنا الميثايل جروب هي سببت اللي هنا direct reversal أو نقول سببت الدايمر. Indirect reversal of DNA damage. The formation of the pyrimidine dimers result in abnormal covalent bond between the adjacent pyrimidine bases due to subject to UV light. As a result, forming of abnormal covalent bond between T and T. The photoreactivation process directly reverses this damage by action of the enzyme photolase enzyme. Photolase enzyme absorb energy from the light and to detect and bind to the pyrimidine dimer, then breaks
these bonds and form of the normal thymine. عند تكوين البرميدين دايمر الناتج مثلا عن اليوفي لايت، مثلا التي دايمر. هذه الطريقة اللي معالجة هذا الخطأ هي عن طريق الدايركت ريفيرسال بطريقة تسمى الفوتو رياكتيفيشن. بالفوتو رياكتيفيشن هنالك انزيم يسمى الفوتوليز انزيم يمتص الطاقة من الفيزيبل لايت ويقوم بتحديد والارتباط إلى هذا الدايمر الناتج، ومن ثم كسر الأواصر الموجود ما بين الدايمر تي وتعود إلى بشكل طبيعي الخيطين بشكل طبيعي. The another types of the damage methylation of the guanine bases in which the protein methyl guanine methyltransferase removes the methyl groups. This image shows the methylation of the guanine bases. That means addition of the methyl group into the guanine bases. To correct of these errors by using of the methyl guanine methyltransferase bind to the methyl group and bases and remove it. يعني هنا في حالة تكوين methylation of guanine bases يكون تصحيح الخطأ عن طريق بروتين يسمى الميثايل جوانين ميثايلترانسفيريز يرتبط إلى الميثيل جروب ومن ثم يزيلها ويرجع الخيطين بشكل صحيح. If one of the two strands of the double helix has a defect, the other strand can be used to a template to guide the correction of the damaged strands. There exist a number of the excision repair mechanisms that remove the damaged nucleotide and replaced it with an undamaged nucleotide complementary to that found in the undamaged DNA strand. The first mechanism is used to correct the errors in the single strand is called base excision repair, which repairs damage to the single base caused by oxidation, alkylation, hydrolysis, or deamination. At the first, the damaged base is removed by DNA glycosylase enzyme, then recognized by the enzyme called endonuclease enzyme, which cut the phosphodiester bonds on the DNA strand. The missing part is then resynthesized by DNA polymerase by adding of the complementary bases to the bases located on the template of DNA. Finally, the DNA ligase preforms the final neck sealing step. تشترك بهذه الميكانيكية 4 إنزيمات لتصحيح الخطأ على مستوى القاعدة الواحدة. 4 إنزيمات تشترك لتصحيح هذا الخطأ الناتج من oxidation, alkylation, hydrolysis or deamination. أول إنزيم هو DNA glycosylase يقوم بتمييز الدامجد بيس وإزالتها، ثم يأتي دور endonuclease إنزيم يقوم بقطع الخيط الذي يحتوي على هذا الخطأ عن طريق كسر الأواصر الفوسفودايستر بوند. ثم بعد ذلك يأتي دور DNA polymerase الذي يقوم ببناء الخيط الجديد وذلك بإضافة القواعد النيتروجينية المكملة الموجودة على الخيط الثاني الذي يعمل على كقالب. وأخيرا DNA ligase يعمل على لصق هذا الخيط الجديد إلى الخيط الأصلي. The nucleotide excision repair
removes the errors that result from exposure to chemical carcinogens, UVB, light, and oxidative damage. For example, recognize damage such as pyrimidine dimer. At the first, the damage is recognized by the endonuclease enzyme. Then, the helicase enzyme exits the strand containing damaged DNA. Then, the DNA polymerase fills the gaps with a new strand. Finally, DNA ligase seals the repaired strand. إذا كان الخطأ على مستوى النيوكليوتيدة وليس على مستوى قاعدة، فالميكانيكية المستخدمة هي النيوكليوتايد excision repair. في البداية، الدمج أو الخطأ يميز من قبل اندونيوكلياز إنزيم، ومن ثم يأتي دور الهيليكيز إنزيم يقوم بقص الخيط المحتوي على هذا الخطأ. بعد ذلك يأتي دور DNA البوليميريز يقوم بإضافة مكملات البيسز الموجودة على الخيط الآخر الذي يعمل كقالب. وأخيرا DNA لايجيز يقوم بلصق هذا الخيط المتكون إلى الخيط الأصلي. The other mechanism called mismatch repair. The DNA polymerase enzymes proofread newly replicated DNA for the small loops that arise from the double helix. DNA polymerase enzyme begins to exist this mismatch base and then replaced and correct the error. عند حدوث خطأ أثناء عملية الريبليكيشن، هذا الخطأ من النوع المسماتش ريبير، يعني المسماتش إضافة قاعدة نيتروجينية مخالفة للقاعدة الأصلية، مثلا إضافة السيتوسين للأدينين بدل إضافة الثايمين إلى الأدينين. فعند التدقيق من قبل ال DNA polymerase enzyme يقوم بإزالة هذا الخطأ وتصحيحه بالقاعدة النيتروجينية الصحيحة. Ectoderma pigmentosa is an example on DNA repair defects. This type is produced by defect in the human endonuclease enzyme that removes pyrimidine dimers. It is a type of an autosomal recessive disease associated with dry skin, freckling, corneal ulceration, and skin tumors. Many patients die before age 30. Ectoderma pigmentosa هو ينتج لنتيجة لخلل بالإندونيوكلياز إنزيم المسؤول عن إزالة البرميدين دايمر ما بين ثايمين وثايمين. لذلك يسبب هذا النوع من المرض. يقترن هذا المرض بجفاف الجلد ووجود الفريكلينج أو النمش على الوجه، وأيضا إلى تقرح بالقرنية، وممكن أن يسبب سكين تيومر. Thanks for listening.